Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 du mode showcase de WWE 2K24. J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, nous sommes à WrestleMania 17, si je dis pas de bêtises. Stone Cold Steve Austin qui affronte The Rock en 2001. En 2001, personnellement, j'avais 15 ans. Voilà, j'étais au collège. Tout se passait pour le mieux ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire vous aviez quel âge, qu'est-ce que vous faisiez en 2001, si vous étiez né ou pas. Si vous voulez laisser un petit like, ça soutient la chaîne, la série, etc. Comme je vous l'ai dit, tous les jours, 16h30, 16h45, un épisode du mode showcase. Il me semble qu'il y en a une petite vingtaine, donc on va quasiment faire tout le mois avec, et ça fait extrêmement plaisir. Et sans plus tarder, eh bien on est parti. Despite being victorious, Bret Hart's post-match attack on Steve Austin only served to galvanize the fans into fully supporting Stone Cold. And Austin, even in defeat, would only increase his reputation by living up to his word, refusing to surrender in the match. Steve Austin, fighting the sharpshooter with everything he has, remains an enduring WrestleMania moment in a career filled with them. 4 years later, Austin found himself in a very different position in WWE. Taken out in a heinous attack at the 1999 Survivor Series, Austin would be out for nearly a year before returning at No Mercy in 2000. Austin would first look to exact revenge on those who took him out, Rikishi and Triple H, before setting his sights on regaining the WWE Championship. Stone Cold would then head to the 2001 Royal Rumble, entering at number 27. Before he could enter the ring, he'd again be attacked by Triple H, looking to avenge Austin's interference earlier in the night. Austin was in bad shape, but somehow managed to emerge victorious, securing his opportunity to compete for the WWE Championship at WrestleMania 17. Defending against Austin would be The Rock, Austin's main rival for years. The two legends personify the Attitude Era, and had previously met for the WWE Championship in the main event of WrestleMania 15. That night, Stone Cold managed to defeat the corporate champ to regain the championship. On that same night that Rock captured the WWE Championship at No Way Out 2001, Austin would face Triple H in a 3 stages of hell match. Each fall would be held under different rules: a standard match, a street fight, and then a steel cage if necessary. While Austin took the early lead in winning the first fall, he'd lose the next 2 in a heartbreaker to Triple H. The loss shook Austin, who felt the wave of momentum he was riding should have been unstoppable. Heading into WrestleMania, Austin would speak openly about how he didn't just want the win, but that he needed it. I need to beat you, Rock. I need it more than anything that you can ever imagine. When you headline an event, you've got to be on top of your game, be in the best of your game to put on a show and to warrant that main event status. Austin was going to do everything he could to guarantee the nearly 68,000 attending in his home state of Texas would not be disappointed. The People's Champ had other ideas. He had worked hard while Austin was out to establish himself as the man in WWE, and the opportunity to prove his status with this WrestleMania rematch had the Brahma Bull almost bursting at the seams. If anything was for sure, it was that The Rock would do one thing, and one thing only. Just bring it! He'd been through the battles, he'd come into his own, nothing was handed to him, he earned it all, and he turned himself into the most electrifying man in sports entertainment. At no point in time in wrestling history were 2 stars, 2 wrestlers, as hot as both I was and The Rock was. It's hard to explain why we're such good opponents. We just were. So now it's time for you to head into one of the biggest WrestleManias of all time, WrestleMania 17 in 2001, a night that serves as the pinnacle of the Attitude Era's excellence, with its 2 biggest names doing battle once again. Are you ready to open up a can on The Rock, or will you find out that going one-on-one with the Great One isn't the electrifying opportunity it appears to be? Before the bell could even make this match official, the action was underway. Austin was proving that he'd do anything to win, first attacking Rock while his back was turned, and then looking to use the WWE Championship. Rock had a brief moment where he unloaded some of his trademark rights, but then ran into Austin's Thez press. Austin was wrestling with a hint of desperation not usually seen from him. A very, very fast start for Austin as he'd use a couple of his running elbows to rattle Rocky in the early moments. Was The Rock not ready for Austin's tactics? Would he be able to get back into the match quickly before Austin really started stomping a mud hole? Du désespoir, de la hargne,
ça me connaît. Faites sortir The Rock du ring et flanquez-lui une raclée du siècle. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais avant de le passer par-dessus la 3ème corde, je l'ai passé par-dessus mon corps. Allez hop, cette fois-ci, on y va. Il faut aller vite. Là, c'est le moment où il faut tout donner. Let's go. Et là, franchement, ça... En fait, comme Corey Graves, il te raconte tout ça et tout, c'est très très bien. Pour ceux qui n'ont pas connu, ou ceux qui ont connu et qui se font des bons souvenirs comme ça, là, il me chauffe, c'est parfait. Donc enchaînez plusieurs frappes sur lui, tant que vous êtes encore à l'extérieur du ring. Un combo léger sera très bien. Combo léger, vous connaissez le principe, 4 fois carré, en espérant qu'il nous contre pas. Voilà, et quand ça passe, on est souvent très heureux. Déchaînez votre rage. Bah ok. Donc là, il faut juste lui faire mal. Tout simplement, pour avoir le finisher. En gros, il nous explique, il faut faire mal sur la tête du Rock. Donc c'est ce qu'on va faire. Tranquillement mais sûrement. Bouge pas. Hein. Voilà. Là on est bien. T'inquiète. Ça va aller. J'avoue pour l'instant... Ah. Je me disais bien. Je vais dire pour l'instant, The Rock se laissait beaucoup faire. Et maintenant il va se réveiller. On le sait. C'est un diesel. Il met un peu de temps. Mais une fois qu'il met le temps... Et non, oh non! J'ai fait l'esquive. Ça aurait pas dû passer ça. Oh, et c'est bon. C'est quoi ce bordel là? Vous avez vu? Je l'ai contré, mais pourtant je me suis quand même pris la prise. Je sais pas si... J'espère que c'est pas un gros souci. Alors que oui, quand t'esquives, à la moindre des choses, ce que tu as envie, bah, c'est que le compte se fasse. Oh, je suis en train de lui arracher les yeux. Bah alors, on a peur? Tiens. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Je l'attends. Moi, je vois qu'il a peur. Une personne qui a peur, ça fait toujours plaisir. Voilà, qu'un combo léger s'est bien passé. Non, grossière erreur ce que tu viens de faire. Alors, posez l'effet sur la 3ème corde et renvoyez-le. Attendez. D'accord, il faut qu'on l'attrape cette fois-ci et qu'on le mette, tout simplement, les fesses sur la 3ème corde. C'est pas compliqué. Vous l'envoyez au niveau du coin. Bah déjà, il faut l'envoyer, ce qui n'est pas mince à faire. On a quand même 2 légendes. C'est bon, The Rock? Allez, on va aller en haut à droite, parce qu'on n'y va pas très souvent. Allez, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Hop là, on le pose, et là, faut faire croix. Normalement, ça va passer tranquillement, mais sait-on jamais, hein. Un contre est si vite arrivé. Et voilà, magnifique ça. Maintenant, mettez plus de puissance dans vos coups. Sonnez-le avec un combo lourd. Ils aiment bien nous faire des combos, moi ça me dérange pas. Hein. Alors on va faire un petit carré, croix, et on finit par croix. Décapitation. The Rock se croit de taille contre vous. Oh que non. Faites-lui mal avec un Texas à l'extérieur du ring. D'accord, bah là, on peut en profiter. On l'attrape avec rond, stick de gauche et croix. On en profite, vu qu'il était paralysé, c'est... Ah oui, non! Devant un tas des commentateurs. Fallait le faire ici. J'ai pas lu la fin. Bah d'ailleurs, les commentateurs qui sont pas présents. Un peu dommage, ça. Mais bon, c'est pas trop grave. Vous allez voir, cette fois-ci, il va me contrer. Écoutez bien ce que je viens de dire. Cette fois-ci... Once the action went to the ringside area, the brutality really got ratcheted up. Rock used the announce table and timekeeper's table to his advantage. But took his eye off Austin for one brief moment, which allowed Austin the chance to clock him with the belt. Austin was really looking like a different superstar than the one we'd known the last few years. There was a sinister look in his eye as he yelled at officials.
A more deliberate approach as he threw heavy rights at The Rock, who stumbled all over trying to stay on his feet. Austin's face wore an angry sneer while he planned his next move, knowing he had plenty of time with Rocky hurt. Back in the ring, Austin continued a methodical, brutal beatdown to the People's Champion. Right after right after right, despite the objections of the referee, found their mark. Even when Rock was able to land a few strikes of his own, Austin immediately cut off his offensive surge. Stone Cold hadn't been WWE champion for nearly 18 months, and it was clear that this had done something to his psyche. The Rock wasn't the reason that Austin was out, but he had clearly benefited the most from Austin's absence. And it seemed that Austin was taking every opportunity to make Rock pay for taking what he considered to be his. Did The Rock really underestimate what kind of match this was going to be? Had he considered Austin to be a friend? Did he not take Austin's words at face value? For a little bit there, it looked like Austin had completely overwhelmed The Rock. But The Rock never lost faith in himself. He took advantage of Austin backing off and clotheslined his way back into the match. Once he had Austin down, Rock was able to reevaluate the situation. And once he had, he went to ringside to grab the timekeeper's bell. Instant karma, it seemed, was going to get Austin. Now it was The Rock who was going to find an angrier, meaner place inside. And it was The Rock who was going to make Stone Cold Steve Austin suffer. With no rules to hold them back, the Brahma Bull and the Rattlesnake were going to throw absolutely everything at each other, with the dream of leaving WrestleMania 17 as WWE Champion. Vous avez vu le moment où
où The Rock est parti, où il a récupéré la lame pour se couper. C'est juste avant de se prendre la cloche. Bah, vous voyez qu'il met la main vers sa jambe. Je sais pas si c'est sa botte ou sa genouillère. Hop, il récupère la lame. Et hop là. Par contre, là, j'avoue, ils nous ont mis quasiment tout le match. Hein. C'est plaisant, moi ça me dérange pas. Moins jouer, plus regarder, c'est cool. Alors faites de nouveau sortir The Rock du ring. Allez hop. Ça c'est fait. Et il faut s'occuper de lui à l'extérieur. Oui, il s'occupe de nous, au choix. Ça me dérange pas. Un peu de challenge, ça fait toujours plaisir. Non. Par contre, calme-toi. Je dis quoi? Je dis... Oh bah, par contre, j'avoue, le timing était un peu bizarre. C'était pas trop tôt, ni trop tard. Quand il fallait appuyer. Non. Alors ça, par contre, c'est la pire chose à faire. C'est le coup le plus facilement contrable. Et voilà. Je l'ai placé, c'était juste pour le plaisir. Dès que vous en avez le temps, dites à The Rock, voilà, provocation, flèche de droite. C'est passé. Maintenant, passez à la vitesse supérieure, terminez votre combo avec une prise. Donc encore une fois, vous faites un petit carré rond. Et normalement, ça passe, là voilà. C'est des objectifs qui sont assez simples à effectuer. Visez à présent les jambes pour empêcher d'effectuer, d'accord. Ok. On va s'occuper des jambes de Rocky. Avant toute chose, voilà, on va le mettre au sol. C'est que depuis le début, on n'avait pas beaucoup attaqué les jambes, donc ça va être... il va nous falloir peut-être 1 à 2 prises, voire peut-être 3. Voilà, bien joué, ça prend du temps, mais on sait que ça fait mal. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, regardez-moi ça. Quelle force. Par contre, j'avoue, le match est bien respecté et tout, mais au niveau du sang, ça manque un petit peu. Surtout qu'il nous a dit cette année, ils allaient modifier ça, ça va être mieux fait. Ah là, j'avoue, par exemple que dans ce match, c'est pas ouf. Allez, voilà, c'est bon, c'est jaune. Envoyez-le dans les cordes et enchaînez-le avec votre coup. D'accord. Donc il nous faut un coup spécial, ça tombe bien. On en a un. Il est paralysé maintenant. Oh bah là, logiquement, c'est parfait. On a tout pour être bien. On le renvoie ici. Let's go. Est-ce que c'est bon? D'accord. En fait, c'est à nous de courir et c'est pas à lui de courir. C'est moi qui ai mal compris la chose. Il fallait pas que ce soit The Rock qui court, mais que ce soit moi. C'est assez bizarre. Alors, relever The Rock pour lui porter une attaque puissante. Oh bah ça, par contre, c'est très très simple. Un petit croix. Back and forth they'd gone, but neither Austin nor The Rock had found that moment that would give them the win. As Austin attempted an Irish whip, though, The Rock would surprise him with a stone-cold stunner of his own. The millions and millions of Rock's fans exploded. Would this be it? Could The Rock embarrass Austin like this by beating him with his own move in Texas? Austin would display his hallmark grit, managing to kick out at the 2 count. And while the 2 men laid on the mat, trying to find the spark to get back to their feet, Mr. McMahon would make his entrance. All eyes are on Mr. McMahon, but in the ring, Austin flattens The Rock with an incredible spine buster, which gets a 2 count.
Caught up in his frustration, Austin blindly rushes at Rock, who now flattens Austin with his spinebuster. That leads to the people's elbow. But when Rock covers Austin, Mr. McMahon breaks up the pin. That's right, Mr. McMahon helped Stone Cold Steve Austin. To this day, I cannot believe I ever saw that happen. The look on The Rock's face is pretty much the look that I had. What the hell? Rock's anger raged over, and he made a huge mistake in forgetting about Austin in hopes of laying the smackdown on Mr. McMahon, which led to him running straight into a Stone Cold version of the Rock Bottom. Mr. McMahon had turned the match on its head, and Stone Cold Steve Austin looked ready to strike and finish his quest of regaining the WWE Championship under some unthinkable circumstances. Je vous l'avais dit, Vince McMahon ne sera pas un personnage jouable cette année. Par contre, comme vous l'avez remarqué, eh bien, il est en personnage, enfin, il est dans le jeu, quoi. Mais il a été enlevé, vous ne pourrez pas jouer avec, hormis si quelqu'un crée la superstar. Ce sera pareil logiquement pour Brock Lesnar, comme on en avait parlé dans plusieurs vidéos. Attention, monsieur l'arbitre. Olé. Pour l'instant, tout va bien. Comme d'habitude, le karma me rattrape vite. Oh bah par contre là tu déconnes. Hein. Simplement 0. Ouais, par contre il a un regard The Rock là. Pas très content. Hein. Oh, bien joué. Je vous avoue, je sais pas comment il l'a placé ce coup là. Il est venu nulle part mais bien joué à lui. Oh la table explosée c'est bien aussi. Ils l'ont pas oublié. Et non. Je prends pas la chaise, pas besoin de ça. Pas besoin de la chaise. Ou au pire la chaise, on le met dessus, et 1, et 2. Parfait, ça... Alors maintenant, ce n'est pas fini. Ah, ils veulent obligatoirement qu'on prenne la chaise, hein. D'accord. Oui, moi j'étais bon joueur. Ah bah c'est parfait. Vince, fait diversion. 3. Attention. 4. Mais... Ouit. Non, ils ont abusé. Ils ont abusé là. Reviens là. Allez. Mais je dis, le 4e. Voilà, la tranche. Et le 5e. Merci, au revoir. C'était très violent, vous avez besoin de cette victoire. Donnez-lui encore un coup sur le ring. D'accord, donc là il faut juste qu'il soit debout. Mais avant tout, on va lui faire une prise au coin, histoire de se faire plaisir. Et une fois debout. Viens là. Ah non. C'est qu'il faut le taper avec la chaise, excusez-moi. Attendez, carré près de l'adversaire debout, tenant une chaise. Bah oui. Allez, debout là, relève-toi. Et maintenant, on y va. It was inevitable. Stone Cold was going to win, and it was obvious to everyone watching. The Rock had been able to get back into it once Mr. McMahon had arrived. Now, Stone Cold was obliterating The Rock with a chair as Mr. McMahon instructed him, and all we could do was watch. Somewhere in the darkest places of Steve Austin's mind, he had convinced himself that the only way to get back to where he was would be by teaming with the man who had been his biggest enemy for years. Had the man never really changed? Had he simply fooled the fans during those years where he was WWE's most popular superstar? Should it have ever been surprising that the man who preached DTA, don't trust anybody, was not someone to be trusted? Or had something changed in Austin while he was gone? And how could The Rock have ever expected anything like this to happen? Et voilà, c'est la fin de l'épisode 9. On a débloqué l'arène, Stone Cold et The Rock dans leurs versions respectives. J'espère que cet épisode vous a plu, ça s'est plutôt bien passé, hormis un moment, mais comme d'habitude, les petites coupures tranquilles. On se retrouve dès demain pour l'épisode 10. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!